like that. Integrated library automation package uh, were introduced in libraries in 1970s. Microcomputers were used in 1970s in the libraries to computerize operations like whatever the duties are assigned in the library, like circulation, acquisition, cataloging, and serials controlling, and library opaque. All these operations may operated by the missionary using the computer. The trend picked up early 1980s with introduction of PCs at cost affordable the libraries. Past 2 decades have witnessed the unpredicted developments in computer technology. Meaning of automation. Automation means the word automation has been derived from Greek word. Greek word is automus. Automus means means something which has powers of spontaneous motion of self movement. The term automation was first introduced by D.S. Hardar in 1936. Automation word first used introduced by D.S. Hardar in 1936, who was then with the General Motor Company in US. He used the term automation to mean automatic handling of parts between progressive production process. Automation is the creation and application of technology to monitor and control the production and delivery of products and services. Uh, some definitions are there for automation. Automation is a process of using machines for easily working and saving the human power and time. What is it? Automation is process of using the machines for easily working and saving the human powers and time. The main purpose of the library automation is to free librarians and library staff and to allow them to contribute more meaningful to spread your knowledge and information. Automation is a process of using machines for easy working and saving the human power time. Library automation may be defined as the application of automation, automatic and semi-automatic data processing machines to perform traditional library housekeeping activities such as acquisition, circulation, cataloging, and reference and serial controls. As per Oxford English Dictionary, library automation means Simpson and Weiner in 1989 defines automation as a application of automatic control to any branch of industry or science, by extension, the use of electronic or mechanical device to replace human labor. This definition derived from Oxford English Dictionary. As per ALA glossary, library automation science defines the performance of an operation, a series of operation or process by self-activating, self-controlling, or automatic means. Automation implies use of automatic data processing equipments such as computer or other labor savings device. Although the term automation was first introduced by D.S. Hardar in 1936. According to Encyclopedia of Library Information Science, library automation is the use of automatic and semi-automatic data processing machines to perform such traditional activities like acquisition, cataloging, circulation. These activities are not necessarily performed in a traditional way. The activities themselves are those traditionally associated with libraries. Library automation may thus be distinguished from related fields too, such as information retrieval, automatic indexes. A library automation system makes need and objectives for library automation.
Why automation, library automation need? The traditional methods of handling the information are inadequate. Out is bulk and growth rate of information. Difficulty to update the information. Difficulty to update the information due to voluminous increase and rise the degree of specialization involved. Techniques are suggested for applying computers with its advantages of speed, vast storage, capacity, and accuracy to library works. The need of cooperation and resource sharing, and hope achieving some saving through automation made to switch over in automation. Next, some operational advantages are there. Offers of flexible information such the automation offers information searching flexibility is offered. Next, some standardized library procedures or standardization purpose, the automation is required. Automation for the speeds of processing of information and its retrieval. Processing of information and retrieval speed as purpose, automation is required. Automation for greater accuracy, efficiency, consistency, and improved work control. And automation reduces the repetitive clerical work. Automation reduces the repetitive clerical work. Automation permits easy of bibliography control checking and updating. Automation overcome the geographical and other barriers of communication. It overcome the barriers and other communication, and it permits improved budget control. Automation library automation essential for library automation is the essential things of the automated library are a good collection and finance, a suitable computer hardware, a user-friendly computer software, staff training, and user training. A good collection needs collection may be increased every year that require the automation, and finance control, finance by allocation, financial control for purpose of the automation is essential. And for automating required suitable computer hardware and software, and one operating system like package application software like OPAC, the NewgenLib, Koha, Lipsys, CDSIS like that. One user-friendly computer software is required, and required staff training. Staff training also required how to operate the automation packages and how to calculate the all the things, acquisition section and circulation section and serials control. All these things, the library staff should be trained, and user training. User training involves how to search the catalog and how to use the information, how to search these for this purpose. User training is required. And before going to our library automation, for taking decision, we approach the decision to select or reject a particular step of hardware and software has to be taken on several considerations and the actual requirement of the library. Each library differs from the other libraries, other items. That is based on the size of the library and the collection of the library and number of the users. That is depend upon the level of interest of users interest, and based on the number of transactions, circulation, number of transactions, check-ins and checkouts depends upon the transactions, and range of varieties offered, services are offered by the library. In this purpose, we can decide the library automation package and automation software. Size of the collection. The size of the collection, the kind of the document, backup storage, how much backup storage is needed, and how much the space required. The option before library ranges for going to PC with hard drive whose storage capacity now around 4 to 8 GB, and other high-end capacity of RAM required, and archive for storage purpose,
one hard disk or CD, DVD RAM or CD RAM or data slicks required. And for library collection will have overall effect on the system select for other services of the library. In a sense of huge document collection may not only result in the selection of a system with adequate hard disk and backup capacity, but also related services like cataloging will have been selected in the development, keeping in mind the size and the ton and increase ramp speed. And coming to the number of users, how many users are coming to library for using library per day? How the users are coming and what purpose they need library opening hours and the library timings. All these mentions are we need to consider this. Next, number of transactions. Number of transactions means daily, day by day, how many check-ins are there, how many checkouts are there, and how many issues and how many circulating details. Based on the transaction details, we can up to the library package, library automation software, library automation package. Coming to the range of the variety services, what are the services are offered by the library? The library services planning to provide the how to direct impact in this users point of view. For example, library providing content current awareness services, select information services, and e-resources, supply of e-resources. These services variety not the regular other than the regular services offered by the university. Next, these services based on these services, based on the requirements, we can opt the library automation software. Advantage of library automation is many advantages are there. For example, in a library automation, the professional staff are trained staff need for the automation process. They reduces the time of the for example, in manual system, for entry the catalog cards and accession register, it will take more time. In that automation, it will take lesser time compared to the human, and eliminate the errors while preparing the library works. Library automation eliminates the human errors, mistakes, and improved control covers library collection. When library automated, they grip on the collection, how much collection are there, and how the subject wise and branch wise, rack wise, all the information we can you can get it the automation through automation. And cataloging and classification is very fast, instantly second by the you can after the you can do the cataloging and classification very fastly, and excellent control on the circulation section. Circulation when they are operating automated circulation system also accuracy and excellent work in this. And accuracy and data handling accuracy also we can advantage, one of the advantages. And human labor saving. For manual work in a library, many professional staffs and other technical persons and non-professional staff are required. Automation reduces the labor and savings the labor saving timing of the labor. Next, manipulation possible. Some they required any needed information manipulation, they can possible in the automation package. And speed and accuracy. The automation when automation process its work very speed. Elimination of duplication. Duplication work is eliminated when automated. Next, like that, automated like that. Barriers of the automation. Barriers means disadvantages.
Main is fear and adverse impact on employment. For automated, any automated, not only library, any system, any system automated, it will reduces the manpower. That is the fear of the impact on employment. Apprehensive that technology could be too expensive. The technology is very expensive. The library staff to undergo extensive training. The library staff need the training and all these things so they need. Lack of support from management, maybe owning budget constraints. Due to budget constraints, the management not support for automation. And retrospective conversion of data is the main barrier of the for automation. The basic requirement of library automation is adequate collection support. It required adequate collection and support from financial department and support for financial and required hardware and software, and it should be networked, and trained staff are required, user training are required, maintenance development of and adequate backup, power backup also required. Is one of the most important thing of the requirements of. Next, available of budget and size of data store, usage load, required speed, features to upgrade, availability of servicing, compatibility with operating system, and warranty period. And software. For the going to the software, operating system, selection of the operating system depends upon the hardware compatibility and further support from operating system or development, and it must be user friendly, and it must be upgrade facility, library automation software, and support software for library automation, and integrated the other all the any other works integrated, it should be integrated. Library automation software must be two types of the automation software that are available: one commercial software and open source software. Or one thing is local developed system. Local developed system is the library staff or automated software developed through their own faculty, their computer science faculty, and that is locally developed system. Next, trunking system. Trunking system is already one are developed and tested, and they are ready to for purchase. That is commercial software. The commercial software they can after the next other one is open source software. Open source software is freely available. All the things we can get the software free of cost, and the we can get that. Coming to commercial software is one that developed specially for sale. Commercial software is any software or program that is designed and developed for licensing or sale end to user, that serves a commercial purpose. Commercial software was once considered to a proprietary software, but now a number of free and open source software applications are sold to end user. Off-the-shelf software programs such as games are those solid. Computers, especially stores, or even music stores and grocery stores are some examples of commercial software. Microsoft products such as Windows operating system and MS Office also some of the most examples of commercial software. The commercial software are also introduced with good features for library. Some of the library softwares are Lipsys, Autolib, EasyLib, and LibrNet, Slim, Soul, Netlib, like that. These are the some commercial software. When we opt for commercial software, any software, commercial or open software, some advantages and disadvantages are there.
The commercial software advantages are easy to acquire. Commercial software program for specific it programs for and designs for specific tasks. You can do anything in the commercial software companies are great. Security and good function will always a great guaranteed. uh, that the commercial software uses best user interface, much pleasure and comfortable, because the design and graphic issues are much better than the free software. The commercial software having great compatibility and hardware compatibility also, they can get the just like that. Disadvantage of commercial software: no multi-platform programs. Commercial software made only single platform, but there is no multiple platform program. And commercial software should not be copied, cannot be copied, that not copy the software, and we cannot modify that commercial software. And commercial software is restricted to use, and its cost is very high, and the commercial software need technical support. Every time we any error is came, we can contact the technical support for of the commercial software and proprietary software. Same open source software. Nowadays, majority of the libraries and majority of the people are using open source software. It is very popular. The application and available through internet to the common people. The source code and database is very available to the all of them. Anybody can download and modify that open source software. Open source software is source code that anyone can inspect, modify, and enhance. Source code is the part of the software that most computer users do not ever see. It's the code computer program can manipulate to change how to piece a software, a program, or an application. The open source software can modify as per the library requirement and a library staff requirement, as per their need. They can modify that software. Open source software has two basic properties. The first one is source code or program, and another one is illegal to convert an open source software into proprietary version. So they are commercial version. Open source software is similar to a peer review, which is used to progress of library management software. The open source models replaces central control with the collaborative network of the contribution. Every contributor can build on the work that has been done by others in the network. To reduce time span, reinventing the wheel. The following some of the softwares are Koha, NewgenLib, eGrandhalaya, and PNB. The evergreen source are the open source, are some examples of the open source software. Open source software should follow the criteria, should meet the criteria. The program must be freely distributed. Source code must be included with the program. Anyone must be able to modify the source code, and modify versions or source code may be redistributed. The most popular open source softwares are WordPress and Mozilla Firefox are the most popular open source softwares. That is application software. The open source software advantages are it helps to librarians to be self-dependent. Librarians did not depend on any other technical person or any other. Open source software helps to self-dependent. Librarians can change the software according to their requirement and their library users' requirement, and it helps to manage their libraries in cost-effective manner, low cost, costless manner. Free of cost, they can operate the open source software. Open source solutions generally
require no licensing agreement and low licensing fee. The only expenditure on outsourcing support for a media and documentation. There is no need for license compilation. Once you obtain the open source, you can install it as many times and in many locations. Open source supports freely available and access through the internet, while the technical support also available for open source. If you use open source software, the number of networking people also using, they can modify and share their modifications. Open source software is self-governing and suitable for any type of a small and well-being big library. It opportunities to update and upgrade the skills of librarians and supports to immense variety of consistency developing information producting services. And it open source software escapes from AMC annual maintenance and vendor lock, and it freedom to choice. In addition, AMC there is a lack of portability and inability to customize software to meet specific needs. And continuous quality improvement. The software is it will be updated every time, and it will be frequently updated. And some limitations for using the open source software. It requires more training to operate open source software and upgrade the changes required outsourcing. The library staff depends upon the outsourcing support for updating and changes required. And open source software provide more authority to user and fully web-based application. It depends on the internet. If internet is not working, the software is not also not working. Library staff has to undergo the intensive training of the automation of the open source. The professionals are initially psychologically traced. Why? Because how the system work, how the software are working, and in this purpose, in this time, the professionals are initially at the starting time they traced. Other departments of the organizations need to be systematic for successful running of the program. And retrospective of conservation of data of big libraries is one of the main limitations of the open source software. And recurring expenditures need to be where positively approved by the authority. And open source software require regular update of the software package. The difference between the open source software and commercial software is open source software is computer software developed by either by an individual or group of the organization to meet certain requirements of the and available openly for general purpose, general public, and any modification based on the development of the body interest. As per the commercial software is the computer system where only the person or team or organization that created and it can be modified. They only changes the modifications and they have exclusive right over the at particular software. Anyone needs to be used, it has to pay for it valid and other authorized license. And the cost for the open source software is zero, and the cost for commercial software depends on the various moderate of expenses. Open source software provide limited technical support, and commercial software provides guaranteed technical support. Open source software is available under free licensing. Commercial software is available under high licensing cost. In open source software, users need to rely on community support. In commercial software, users get dedicated support from the vendor.
In other source software, installation and updates are administered by the users. In opaque open source software, installation and updation are administered by the software vendor. And limited hands-on training and other online resources are available for open source software application training. Only online on-site and online training are available for commercial software vendor side and software application training. Open source software users can customize the software, but commercial software mainly vendors offer only customized. In this rapid community responses helps in fixing the bugs and malfunctions. In this mainly the vendor is responsible for fixing the malfunctions. In open source software, the source code is public. In commercial software, the source code is protective. The source of the funds and open source mainly depends on the donations and support. The source of fund of commercial software depends on its software sales or product licensing. Firefox, OpenOffice, Jimra, VCL, Media Player, Thunderbird are some of examples of open source software. Windows operating systems, MS Office, SAP, Oracle, and About Photoshop are some of the examples of commercial software. Some of the library management softwares are mainly CDS, ISS, LibSys, and Soul, TLSS and LibSuite, ASP Plus. These are the commercial softwares. The LibSys, CDS, ISS are developed by UNESCO in 1985. CDS, ISS are based on the mainframe version of CDS started in late 1960s. The software is and the automation of activities in libraries in 80s and 90s. The major features of CDS ISS are the handling of variable length records, fields and subfields, the saving disk space and making it possible to store greater amount of information. The handling of repeatable fields, the database definition component allowing to user define the data and to be processed for a particular application in CDS ISS. The data entry component for entering and modification data through user-centered database of specific worksheets are and an information retrieval component using powerful search language providing for field level and proximity search operators in addition to the traditional and not operative as well as free text searching. A powerful sort and reporting generation facility allowing the users to easily create and desired printed products such as catalogs, index and directories. A powerful hypertext functions allows to design complex user interfaces. The CDS ISS. Currently, CDS ISS work for Windows, that is WinISS. WinISS is fully compatible with all Windows operating systems available through very economic solution of the library problems. The support, the WinISS support from NISAT, where organize annual user meets to provide loose peer support, which might not work effectively. Next, coming to the LibSys. LibSys is a library package available and developed by the New Delhi-based Infotech Consultant Private Limited. It is based on the Unix-based platform and available in different versions of softwares. It can support, like LibSys can support client server model and multilingual support and web-based web-enabled option of JSP. It is a user-friendly Windows GUI and it supports JET 39.50
and web pack also it support, and LibSys can support the catalog standards of Mark 21 and Unimark and US Mark, UK Mark and CCF formats also it supports, and it incorporate the barcode technology and smart card and RFID also. They LibSys provide the additional technologies, and yeah, LibSys provide electronic supports also. Lipsticks, first Lipsticks for a standard product with full-fledged functionals available, and LSCC, a scaled developed version Lipsticks 4, the update version of the Lipsticks 4. Next, LS Webpack to make available Webpack on browser. Next, LS Premia developed with all functionalities of Lipsticks 4 and LS Premia. LibSys, it is a virtual manager and multiple libraries in different locations. It offers a common bibliographic database for all types of documents, and unified OFAC facilities, and cooperative cataloging facility and resourcing sharing facility also offered. Next, so software for university libraries, it is developed by Inflibnet, allies for Windows, and a fully integrated library software. First, it is developed in Australia with modular components, and it very sophisticated and easy to use for all types of libraries. Next, SIM++, System for Library and Information Management, is an integrated multi-user multitasking library management software for Windows environment developed by Algorithms Pune. Next, Autolib. Autolib is a powerful library management software designed and developed by Autolib Software Systems, Chennai. It supports Windows and Linux versions. Next, Total Libraries of Software Systems, TLSS, an automated library management software by TLS Group, New Delhi. It's developed by TLS Group, New Delhi. It supports for all the modules of library, and it supports the serial control and OPAC, web OPAC, barcoding, emailing, and LAN WAN supports also. And it having special features, access to e-resources, email and internet facilities. So they offer special features. And LibSuit ASP Plus, Soft Aid Computers Private Limited, Pune. It offers the Linux version also available. The other than the some many library softwares are available, like Libman, Truden, Shubil, Libsoft, Virtusa. These are the some library management softwares. Now, the library automation has become a buzzword in the library provision and has become a bare necessity for any libraries. An automated library can provide better library services to their users and can maintain the library more properly, which a manual library cannot do. The record keeping activities and various report generation becomes very easy in an automated library system. This is the library automation for academic libraries. Any doubt, anybody can ask. They can unmute their unmute and they can ask. Please raise your questions and your doubts. Any doubts? Please unmute and ask any doubts.
తెలుగులో చెప్పాలండి? తెలుగులో చెప్పమంటే తెలుగులో చెప్తాను. లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ అంటే ఫస్ట్ మామూలుగా అంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్ లో ప్రతి లైబ్రరీ మాన్యువల్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. మాన్యువల్ గానే బుక్స్ ఎంట్రీ చేయటము, బుక్స్ ప్రాసెస్ చేయటము, కేటలాగ్ చేయటము, ఇవన్నీ చేయటము ఇది జరుగుతుండే. మాన్యువల్ గా చేస్తున్నప్పుడు హెవీ వర్క్ అవుతుండేది, టైం సేవ్ కాలేదు, పర్ఫెక్ట్ వర్క్ కాదు, కొన్ని మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి. వీటన్నిటి కోసము ఆటోమేషన్ చేయాలి. ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక నాట్ ఓన్లీ లైబ్రరీలోనే కాదు, ఏదైనా కానీ మనం ఒక మిషన్ యూజ్ చేస్తూ మనం డైలీ ప్రాసెస్ ని మిషన్ ద్వారా, కంప్యూటర్ ద్వారా కానీ మనం చేసే వర్క్ ని ఆటోమేషన్ అంటారు. ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ డైలీ రొటీన్ వర్క్స్ కానీ మనం మాన్యువల్ గా చేసే వర్క్స్ అన్నిటిని త్రూ మిషన్ ద్వారా చేస్తే అదే ఆటోమేషన్. అదే లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ అనే వచ్చేలేకే లైబ్రరీలో జరిగే ఆ, అన్ని వర్క్స్, అక్విజేషన్ సెక్షన్ లో జరిగే అక్విజేషన్ వర్క్స్ కానీ, సర్క్యులేషన్ వర్క్స్ కానీ, క్లాసిఫికేషన్ వర్క్స్ కానీ, కేటలాగింగ్ వర్క్ కానీ, సీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, నెక్స్ట్ డైలీ దీన్ని కానీ అవన్నీ త్రూ మిషన్ తో చేయడాన్ని లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ అంటారు. సరే, లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ చేస్తాము. లైబ్రరీ ఆటోమేషన్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉంటాయి? టైం సేవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మిస్టేక్స్ జరగవు, యాక్యురసీ అవుతుంది, స్పీడ్ అవుతుంది, ఆ, ఆ, తొందరగా యూజర్ కి కావాల్సిన డేటా కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి మనం తొందరగా ఇవ్వచ్చు. ఈ దీనికోసము ఈ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనము లైబ్రరీ సేమ్ బెనిఫిట్స్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో అట్లానే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి. డ్రాబ్యాక్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ చేయటం వల్ల మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోతుంది. మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోతుంది అంటే నలుగురు చేసే మనని ఇద్దరు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, లేదంటే ఒక్కళ్ళు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అప్పుడు ఇద్దరికి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా, కరెంటు లేకపోయినా మనము ఆ వర్క్ చేయలేము. నెక్స్ట్ ఈ ఈ ఆటోమేషన్ కోసము కంపల్సరీగా లైబ్రరీలో పనిచేసే వాళ్ళు, లైబ్రరీ స్టాఫ్ కంపల్సరీగా ట్రైన్డ్ పర్సన్ గా ఉండాలి. వాళ్ళందరికీ ఆటోమేషన్ గురించి నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండాలి. లే లేదు అంటే వాళ్ళు తప్పులు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, వాళ్ళు వర్క్ చేయలేరు అనమాట. దీని వల్ల ఈ ఆటోమేషన్ చేయడానికి ఇనిషియల్ గా మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఈ లైబ్రరీ హైర్ అఫీషియల్స్ కానీ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే కొంత ఇనిషియల్ పేమెంట్ కొంత ఎక్కువ అవుతుంది, మనీ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇవి ఆటోమేషన్ చేయటం వల్ల డ్రాబ్యాక్స్ అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ చేయడానికి మెయిన్ గా ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే కరెక్ట్ గా కలెక్షన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ సపోర్ట్, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండాలి. హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ కానీ, ఒక ప్రింటర్ కానీ, ఒక కీబోర్డ్ కానీ, ఈ కరెంటు ప్లగ్ఇన్ ఇట్లాంటివన్నీ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ కావాలి. సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ అంటే ఇప్పుడు మన లైబ్రరీలో ఏవైతే మనం వర్కులు చేస్తున్నామో ఈ వర్క్లన్నీ చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజ్ కావాలి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ కావాలి. ఈ సిస్టమ్స్ ఒకదానికి అనుసంధానం చేసుకోవడానికి నెట్వర్కింగ్ కావాలి. నెక్స్ట్ స్టాఫ్ ట్రైన్డ్ అయి ఉండాలి. ఆ ఆటోమేషన్ ప్యాకేజ్ ని యూజ్ చేయడానికి స్టాఫ్ ట్రైన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? యూజర్ ట్రైనింగ్ కావాలి. యూజర్ ట్రైనింగ్ అంటే మన ఆటోమేషన్ గురించి మనకు వచ్చే యూజర్స్ కూడా కొంత నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండాలి. వాళ్ళకి ఈ ఆటోమేషన్ గురించి హౌ టు సెర్చ్ ఒపాక్, హౌ టు సెర్చ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ అన్ని కూడా వాళ్ళకి మనము ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ కి, మెయింటెనెన్స్ కి కంపల్సరిగా సపోర్ట్ కావాలి. మా డెవలప్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ సపోర్ట్ కావాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ పవర్ బ్యాకప్ ఉండాలి. మనం డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి అట్లనే కరెంట్ బ్యాకప్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత మనం లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఆటోమేట్ చేయాలనుకున్నాము. ఆటోమేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఏవేంటంటే మనకు బడ్జెట్ ఎంత అలకాట్ అయింది, మన బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ మన లైబ్రరీ సైజ్ ఎంత, మన కలెక్షన్ ఎంత, మనకు వచ్చే యూజర్స్ ఎంతమంది, వాళ్ళ యూజర్స్ డిమాండ్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ మన సాఫ్ట్వేర్ కి స్పీడ్ ఎంత కావాలి, వాటికి పవర్ బ్యాకప్ ఎంత కావాలి, నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ఏమి ఉన్నాయి, ఈ సర్వీసెస్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ చూసుకొని మనము లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇది చేస్తాం. ఇప్పుడు లైబ్రరీ సాఫ్ట్వేర్ లో కొన్ని ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, లేదంటే కొన్ని
లోకల్ బేస్డ్ కానీ లేకపోతే ట్రంకే బేస్డ్. లోకల్ బేస్ అంటే మనకి మనము ఓన్ గా తయారు చేసుకొని మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము మనం చేసుకొని మన దగ్గరే ఉండి అది ఎవరికి ఇది చేసుకుంటూ ఉండేది లోకల్ బేస్ సాఫ్ట్వేర్. అదే ట్రంకే సిస్టమ్ అంటే ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి ఆల్రెడీ వేరే దాన్ని టెస్ట్ చేసి దాన్ని సేల్స్ కోసం పెట్టేది అది ట్రంకే సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ ఒక పర్సన్ కానీ దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని అందరికీ అవైలబుల్ లో ఉండేటట్టు అందరూ దాన్ని మాడిఫై చేసుకునే విధానంగా అవైలబుల్ చేసేదాన్ని ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ఇప్పుడు కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ కి ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కి అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం కంపల్సరీగా అది కొనాలి. ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనము కొనకుండా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం కంపల్సరీగా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి. ఆ, లేదంటే మనము వెండర్ మీద డిపెండ్ అయ్యాలి. వాళ్ళ మీద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. వాళ్ళు వచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది చేసుకోవాలి. దాన్ని మనం మాడిఫై చేసుకోలేము. ఆ, ఆ, మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ప్రతి దానికి వాళ్ళ మీద ఆధారపడాలి. కాకపోతే పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో మనం నా డేటా రిక్వైర్మెంట్ ఇది చేస్తాం. అదే ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ కి వస్తే సోర్స్ కోడ్ ఫ్రీగా వస్తుంది. మనము ఓన్ గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో ఏమైనా అప్డేట్ కావాలంటే మనము ఆన్లైన్ లో నెట్వర్క్ ద్వారా వాళ్ళని డౌట్స్ రేజ్ చేస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ దాన్ని మాడిఫై చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని మనము క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. కానీ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనము తప్పు చేశాము అంటే అది ట్రబుల్ షూటింగ్ కి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఈ విధంగా కొన్ని ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ కొన్ని కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే సిడిఎస్ఐఎస్ఎస్, లిప్సిస్, సోలు, టిఎల్ఎస్ఎస్ ఇట్లాంటివి కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్. అదే ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు బాగా యూజ్ చేస్తుంది కోహా అండ్ న్యూజన్ లిప్ అనేది. స్లిమ్, కోహా, న్యూజన్ లిప్ ఇవి బాగా ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు న్యూజన్ లిప్ అంటే ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఆల్రెడీ అది ఓపెన్ సోర్స్ ఉన్నా కానీ వాటిని కొంతమంది డెవలప్ చేసి డైలీ ఆపరేటివ్ ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి కొంతమంది అది ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇది బేస్ చేసేసుకొని మనము మన లైబ్రరీకి మన లైబ్రరీ సైజ్ ఎంత, మన లైబ్రరీలో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మన యూజర్స్ ఏంటి, మనం ఆఫర్ చేసే సర్వీసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయాలి, మనకి ఇదే ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆప్ట్ అవుతుంది అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకొని మనము సాఫ్ట్వేర్ ని లైబ్రరీలోకి ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది లేదు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి. If there is no doubt, I can conclude this, I can leave this. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నేను చెప్పింది అర్థమైందా అర్థం కాలేదా మీకు తెలియట్లేదు. మీకు అర్థమైతే డౌట్స్ అడగండి. అర్థం కాకపోయిన డౌట్స్ ఏమైనా ఎక్కడ మీకు ల్యాగ్ ఉందో అది అడిగితే నేను చెప్తాను. ఓకే, కెన్ ఐ లీవ్? ఎవరికి డౌట్ లేదంటే నేను క్లోజ్ చేస్తా అండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ లీవింగ్.